G-Phantom στο μικρόφωνο. Καλώς ήρθατε. Ναι, γιατί το έχω δει 100 φορές, δεν χρειάζεται να κάνω recall. Πόσο. Τι έλεγα? Γεια σας, τι κάνετε? Καλώς ήρθατε. Ήρθατε στην κατάλληλη στιγμή για να ρεϊτζάρουμε παρέα με το Stanley Parable. Το έχω πάρει απόφαση πλέον ότι δεν μπορώ να το πάρω στα σοβαρά αυτό το παιχνίδι. Μόνο για rage. Να σας πω, στο προηγούμενο επεισόδιο τα πήγαμε χάλια. Δεν κάναμε τίποτα απολύτως καινούριο. Εάν αυτή τη φορά δεν κάνουμε πάλι κάτι καινούριο, πες να το σταματήσουμε το game και να το γυρίσουμε, το αφήσουμε μόνο. Πάλι. Στο προηγούμενο επεισόδιο πήγα πάλι. Είπα θα μου κάνεις κάτι διαφορετικό. Αν ξαναπατήσω εδώ το κωδικό. Όπα. Οκ. 20. Όχι 25. Και είναι το 8. Γιατί δεν μου βγάζει τη ροδέλα στη μέση? 20. 8. 45. Τίποτα, Yep, να δω. Οκ, πάμε πάλι από εδώ, αλλά δεν θα οδηγεί στη Mine Facility, δεν θυμάμαι. Μόνο στη Mine Facility οδηγεί, δεν έχουμε άλλη επιλογή από εδώ. Yep, οδηγεί ξανά στη Mine Control Facility. Έτσι είναι λίγο καλύτερα. What could it mean? Δεν έχω χάσει μέμο, δεν έχω χάσει μέμο. Τα μυαλά μου έχω χάσει. Είδες. Κι όμως δεν θέλω, άνθρωπε μου, δεν θέλω, άσε με ήσυχο. Rage. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Rage. Εκεί πήγα, εδώ έχει ένα σανσέρ, ναι, ωραία. Δεν πάω, bye bye. Γεια σου, δεν ακούω τι λες, σε χάνω, δεν έχει καλό σήμα. Stanley didn't want to go back to the office. He wanted to wander about and get even further off track. So now in order to get back, he needed to go το έχουμε ξαναπεράσει και αυτό. Left. Sorry, δεν είναι left. Είδες? No, it's to the right, my mistake. No, not the right. Why would I have ever said it was to the right? What was I thinking? It's clearly... Oh dear, will you hold on for a minute, please? Πάρε το χρόνο σου, ελεύθερα. Εγώ εδώ περιμένω. Εγώ και τα παιδιά που βλέπουν το βίντεο περιμένουμε. Εντάξει, μην στεναχωριέσαι. Δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε. Όχι, μην. Δεν είναι ότι. Ωραία. Πάρε καλά. Το έχουμε ξαναπεράσει και αυτό, Πάλι εδώ μας. No. This isn't right at all. You're not supposed to be here yet. This is all a spoiler. Quick, Stanley, close your eyes. Είσαι με τα καλά σου. Okay. We just have to get back to oh, who am I kidding? It's all rubbish now. The whole story completely unusable. How about rather than waste my time trying to salvage this nonsense, we'll just restart the game from the beginning. And this time, suppose we don't wander so far off track, Okay. From the top. Okay. Πάλι loading. Πάλι δύο μας είχε κάνει για την προηγούμενη φορά. Ωραία. Θέλω να πάω στο μπλε δωμάτιο. Το είχα φτάσει. Γιατί σταμάτησα εκείνη τη μέρα να παίζω? Γιατί. Τι πρέπει να κάνω? Πρέπει να τα ξανακάνω όλα από την αρχή. Οπα. Ναι, και αυτό το έχουμε ξαναπεράσει. No, I restarted. I swear I definitely restarted the game over, completely fresh. Everything should be... Oh, did something change? Δεν άλλαξε τίποτα. Όλες οι πόρτες οδηγούν. Είναι ένας διάδρομος από πίσω και μία οδηγεί στην άλλη. Ναι, την έβαλα στο σου. Rage. Αυτό σαν να είναι λίγο διαφορετικό.
Yep, έτσι νομίζω. Nope. Nope. Δεν είναι διαφορετικό. Μπήκα σε μία της πόρτες τέλος πάντων και τριγυρνάω. This is the worst adventure I've ever been on. I can promise you there definitely was a story here before. Do we need to restart the game again? Πάλι. Well, I find it unlikely that we'll ever progress by starting over and over again, but it's got to be better than this. Okay, let's give it a shot. Why not? Πάνω που μπήκα στη σωστή πόρτα. Δεν είναι πάλι το μπλε δωμάτιο. All of his co-workers were gone. What could it mean? Πόσες φορές θα το ακούσω ακόμα? Πόσες φορές θα το ακούσω ακόμα? Πες μου. Πόσες? Θα τρελαθώ. Δεν είχαμε χαζέψει αυτό το παιχνίδι πραγματικά. Και τώρα δεν έχει καθόλου πόρτες. Τα έχουμε ξαναπεράσει αυτά, μεγάλε. Ωραία, άνοιξε μου. Άνοιξε μου. Μπράβο. Οκ. Τις 17, τις 21, τις 20, τις 25. Όχι, πάμε πάλι προς τα πίσω. Να είμαστε. Here it comes. Και κάνει γύρω και δεν πάει πουθενά. Αχα. Και αυτά τα έχουμε ξαναδεί. Ρε μεγάλε, κουράζει τον κόσμο. Δηλαδή κρίμα δεν είναι? Α, έφυγε και η πόρτα. Ναι, πολύ καλά. Και όποιος θέλει να θυμηθεί βλέπει τα προηγούμενα επεισόδια. Και έχουμε... I've got a solution. This time, to make sure we don't get lost, I've employed the help of the Stanley Parable Adventure Line. Trademark. Just follow the line. Trademark. How simple is that? Θα σου πω εγώ. Boom. Τόσο απλό. Τα έχουμε ξανακάνει όλα αυτά, παιδιά. Δείτε στα προηγούμενα επεισόδια. Και το θέμα είναι ότι αν και τα έχουμε ξανακάνει. Stanley wondered to himself. Minutes? Days? Centuries? Did something crucial happen while my senses were turned? He made a note to be more careful with time from now on. Okay, έχω το χρονόμετρο δίπλα μου, Stanley, λέω, μεγάλε. He entered the door on his left. Δεν ξέρω τι να κάνω. Πραγματικά δεν ξέρω τι να κάνω. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Here's the door, just go. Πάλι. Λοιπόν, το παιχνίδι έχει καμιά 12 διαφορετικούς τραυματισμούς, οπότε δεν το έχουμε τερματίσει σίγουρα. Boom. Δυστυχώς έκανα σπόρι στον εαυτό μου. What if a crucial outcome fell under his responsibility? He had never been trained for that. No. This couldn't go anywhere except badly. The thing to do now, Stanley thought to himself, is to wait. Nothing will hurt me. Nothing will break me. In here I can be happy forever. Yep. I will be happy. Yep. Stanley waited. Hours passed. Κάτσε ρε μεγάλη, τι hours passed? Έχουμε κάνει επεισόδιο να γράψουμε. Περίμενε, μην βιάζεσαι. But the one thing he knew for sure, beyond any doubt, was that if he waited long enough, the answers would come. Eventually, someday, they would arrive. Soon, very soon now, this will end. He will be spoken to. He will be told what to do. Now it's just a little bit closer. Now it's even closer. Άντε να δούμε. Έκανα σπορ στον εαυτό μου. Και αυτός νομίζω είναι ο ένας τραυματισμός. Το να κλείσει την πόρτα. Τι ξαναρχίσει από την αρχή. Ρε θα με τρελάνε αυτό το παιχνίδι. Ναι, what could it mean? Λοιπόν, έχουμε κάνει τους περισσότερους τραυματισμούς. Έχουμε κάνει 5-6 διαφορετικούς. Νομίζω. Δεν πάω αριστερά. Δεν πάω αριστερά. Ναι, lounge first και να το θαυμάσω. Δεν θέλω να το θαυμάσω, άνθρωπέ μου. Δεν θέλω μεγάλε. Πώς το λένε, δηλαδή άσε με ήσυχο. Τώρα θα κάνω κάτι άλλο. Νομίζω και αυτό το έχω κάνει όμως, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Λοιπόν, πάμε εδώ. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago.
But in his eagerness to prove that he is in control of the story and no one gets to tell him what to do, Stanley leapt from the platform and plunged to his death. Good job, Stanley. Everyone thinks you are very powerful. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Είσαι ο καλύτερος. Να είσαι καλά. Σας ευχαριστώ. Πάμε πάλι. Stanley had never seen the office this brightly lit. Was it a sign of something? He hoped it was. He hoped very much that it was. Γιατί άλλαξε το τι μας λέει ο μεγάλος, αφού πάλι το ίδιο κάνουμε. Εδώ τι έχουμε? Τίποτα. Οκ. Τη μια πάει από εδώ, τη μια πάει από εκεί, την άλλη πάει παραπέρα. Δεν θέλω, λέμε, δεν θέλω, άσε με ήσυχο. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Stanley felt lightheaded, butterflies in his stomach, but eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Nope. Bye-bye. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Λοιπόν, τώρα θα δοκιμάσω να κάνω το εξής. Γιατί αυτό νομίζω είναι κάτι που δεν το δοκίμασα και βλέπω ότι έχει χώρο από εκεί. Έλα. Περίμενε. Έλα. Τώρα. I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Ναι. I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you. Δεν θέλεις να με βοηθήσεις. Θέλεις να με τυραννίσεις. Λοιπόν, ωραία, αυτό δεν το έχουμε δει. Δύο μπαίνα. Δεν ανοίγει. Έχουμε έρθει εδώ. Δεν θυμάμαι να έχουμε έρθει εδώ. 2x4, 2... Όπα. Now listen carefully, this is important. Stanley walked through the red door. Οκ. Αυτό είναι καινούριο. Λοιπόν. Όχι, δεν θα τον ακούσω. Για ακόμη μια φορά. Perhaps you misunderstood. Stanley walked through the red door. Δεν θέλω, ρε. Ας είμαι ήσυχο. I still don't think we're communicating properly. Stanley walked through the red door. Όχι, μπλε πόρτα. Γεια. All right, fine. Go ahead, Stanley. Είδες. You want to know so badly what's out there? You want to find out what lies at the end of this road you've chosen? Ναι, επιτέλους θέλω. Let me stop you. You see? Oh. There's nothing here. I haven't even finished building this section of the map because you were never supposed to be here in the first place. Ναι, αλλά τώρα ήρθα. Rooms, exposed developer textures. Is this what you had wanted? Was it worth ruining the entire story I had written out specifically for you? Do not think I put a lot of time into that, because I did. And in the end it was all for nothing, because this is what you wanted to see. Αφού έχει κι άλλη πόρτα εκεί κάτω. Κι άλλη πόρτα εκεί πάνω. Help me elucidate these strange and unknowable desires of yours. What would have made this game better? What did you want to see? Vehicles? Skill trees? Work with me, you've given me absolutely nothing so far. Tell you what. Let me take a stab in the dark at a new design and you can give me some feedback. Okay, περιμένω. There we go. A third option. This already feels leaps ahead of where we were before. Go ahead, Stanley. Take it for a spin. What the fuck? Oh. Okay, I'm going to stop you there. Now, tell me about your experience with this new version. Would you say that the game benefited from allowing you more choices? No. Feel free to be honest. I'm looking for some real critical feedback here. Ωραία. Ναι, θα πω. Aha! You see, I knew I was onto something. Yeah. Where do these flashes of inspiration come from? How did I know the game needed a third door? Ναι, αλλά δεν το έβαζες τόση ώρα. It's instinct mostly, a calling in your gut. I really couldn't say where the idea came from, except that I felt it in my soul. Ένιωσα μια βαθιά πνευματική έτσι στιγμή, ο μεγάλος ήτανε. Here, based on the data from your previous playthrough, I've compiled a new version. And to be perfectly candid, I think I've knocked it out of the park with this one. Let's take a look. Άντε. What? Worldwide leaderboard.
Οχ. Πλάκα κάνεις. Αυτό τι είναι, σε πόση ώρα? The intro sequence. 3% διάλεξαν την μπλε πόρτα. Αυτός είμαι εγώ. 7,5 ώρες έχω παίξει. Είμαι τελευταίος. When I asked some friends for help. Δεν γαργαλιέσαι, λέω εγώ. Now, would you say that competitive leaderboard helped you feel motivated to keep walking through doors? Again, honest answers, please. Okay. Hey, I nearly forgot. I've got a prototype of a new game I've been working on. What? Now would be a lovely opportunity to give it some play testing. You wouldn't mind taking a look at it, would you? Perfect. Let me boot it up. What the fuck? Τι συμβαίνει? In this game, the baby crawls left towards danger. You click the button to move him back to the right. And if he reaches the fire, you fail. It's a very meaningful game. All about the desperation and tedium of endlessly confronting the demands of family life. I think the art world will really take notice. But of course, the message of the game only becomes clear once you've been playing it for about 4 hours. So why don't you give it 4 hours of play to make sure it's effective? Be sure to keep notes on your experience. Είσαι τρελός, 4 ώρες. Καλά, αντίο μωρό. Ω, το Rage τι έκανε, έκαψε το μωρό. Άκαρδε μπάσταρδε. Because if it's the latter, well, I don't know what to do. I'm completely out of ideas. I can't think of a single thing that might improve the experience for me. I'm not even going to try. Μπορείς, δεν θέλεις. Έχει μεγάλη διαφορά, μεγάλε. It's over. Thank you for playing. Your input was extremely valuable. Α, το mini game. Hey, since my game was so awful, why don't we play someone else's game, just to ease the pain? Let's see. What do we have here? Ναι, να μπορείς. Yes. This seems like it'll work. Let's give it a shot. Άντε, let's give it a shot. What the fuck? Παιδιά, δεν το έχω κάνει εγώ αυτό. At last, the one thing you've always desired. A game I had absolutely nothing to do with. But is it enough? Πλάκα κάνεις. Will it ever be enough? Μην βάλεις το Minecraft, παιδιά. I'm done making things for you. From now on, I will only create to fulfill a greater artistic purpose. Πλάκα κάνεις και δεν μπορώ να πηδήξω το μεταξύ. I'm going to build a house. Παιδιά, δεν έχω ανοίξει, δεν έχω κάνει εγώ μοντάζ. Αλήθεια λέω, δεν έχω κάνει εγώ μοντάζ. Δείτε, δεν είναι αυτό Minecraft. Είναι Stanley. Εντάξει, θεός. Yes, of course. And just to finish it all off, yes, it's complete. Πλάκα κάνεις. Look at it. Gaze upon my work of art. Εντάξει, το Stanley Parable ανέβηκε 20 level στην εκτίμησή μου μετά από αυτό, ρε. But you've only seen it from the outside. You've only gotten half the experience. Please, step inside and make yourself comfortable. Isn't it grand? Isn't it perfect? It could only be better if... Wait, that's it. We must rebuild it out of diamond. Ωραία. Diamond everything. Yes, yes, yes. Come along, Stanley. We have to go mining. Πάμε. Όπου και κατεβαίνει. Τέλεια. Oh my, it looks like it's going to get a bit dark. Have you brought a light? Δεν έχω torches, sorry. Άσε να σκάψω εδώ το κάρβουνο, μισό λεπτό. Παίζω Minecraft, μέσα στο Stanley Parable δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Εντάξει, είναι σαν να έχω βάλει κάνα shaders, ξέρω. No, this is far more open-ended than I had in mind. I'm looking for something more narrow and linear. Something that makes you feel utterly irrelevant. This won't do at all, 1 out of 5. Και ράγνα ακούγεται. Όχι, όχι, μη, γιατί. Είναι θεός. Είναι θεός. Λοιπόν, κάνω εδώ μια παύση και συνεχίζουμε στο επόμενο επεισόδιο. Παιδιά, εντάξει, τάσπασε. Αυτή τη φορά πραγματικά τάσπασε. Τζιφάλαμε στο μικρόφωνο, τα λέμε στην επόμενη.
What the fuck. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο και έχω την αίσθηση ότι αυτό εδώ είναι Portal τώρα. Εντάξει. Congrats στο The Stanley Parable. Τα σπάει. Τα λέμε.